அபிராமி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு விருமாண்டி ஃபேஸ். இப்போ வந்து தக் லைஃப் யூ ப்ளே திஸ் கேரக்டர். படத்துலேருந்து அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டா அந்த படமே ஏதோ மிஸ்ஸிங்கிற மாதிரி இருக்கும். I don't know. I was a child artist. ஒரு 10-11 வயசு குழந்தை. நாங்க வந்து கட்டம் போட்டு ஆடுவோம், இந்த மார்பிள்ஸ் வச்சு ஆடிட்டு இருப்போம். அந்த சின்ன வயசு திவ்யா இப்போ இருக்கிற அபிராமியை பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பாங்க? திவ்யான்னு சொன்னதே உங்களுக்கும் எனக்கும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ரசிகர்கள் சில பேர் யோசிப்பாங்க என்னன்னு. I only have been a parent for 3 years, so it's a very short experience. Now I know better. உரிக்கட்டுமா, புட்டு கொடுக்கட்டுமா, தயிர் வந்து பிளேட்ல போட்டோம்னா உனக்கு வாட்டர் தயிர் வேணுமா கட்டி தயிர் வேணுமா? I know every mother can relate to this. நீ யாரு சித்தப்பா வெளியில போ, நீ யாரு பெரியப்பா வெளியில போ, நீ யாரு நண்பன் நீ இருக்கலாம். Friends are family that you choose for yourself. You cannot choose your family. ஸோ நண்பர்களாக இருந்தவங்க நீங்க எப்படி வந்து கணவன் மனைவியா? We need another episode. நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி காசு வரணும், அது வராது, இல்லை திடீர்னு நம்மளுக்கு உடம்பு சரியா இருக்காது. ஸோ மைக்ரோ லெவலில் நிறைய ஸ்ட்ரெஸர்ஸ் when you go through mental health issues, when you lose somebody, உங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப இஷ்டமான ஒரு பெண்களோட passing away, that's a macro level stressor. I do acknowledge that நீங்கள் சொன்ன அந்த privileges வந்து நிறைய இருக்கு. 3-year-old is very impressionable. So if she sees amma on the phone all the time, அவளுக்கும் ஃபோன் நோண்டணும்னு தோணும். ஸோ மை ஃபோன்ஸ் ஆல்வேஸ் அவே. ஸோ இந்த 10 PM to 6 AM D&Dல போயிடும். யாரும் என்ன கூப்பிடுறதா இருந்தால் 10 மணிக்கு முன்னாடி கூப்பிடுங்க, இல்லை 6 மணிக்கு அப்புறம் கூப்பிடுங்க. The first thing, even when I was going through my darkest phases in life, I remember my therapist gave me a wonderful imagery. She asked me to think of my anxiety as an individual. Just like நம்ம ஜுரம் வரும்போது நம்ம டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அதை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு கேட்குற மாதிரியோ, இல்லை நார்மல் as a fever is as normal as a mental health issue. I decided, I figured out there was something not right. So will you be able to hypnotize me? If you want to, yes. Oh, if you're willing, yes, we can do it. Okay, yeah. We are going to meet after this. Yes. அந்த காலம் அது 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 வசந்தன் கோ காலம். இந்த காலம் இது 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 இதுவும் நம் வசந்தன் கோ காலம். எந்த காலமானாலும் அது நம் வசந்தன் கோ காலம். இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்தன் கோ. Discover iconic temples. Explore vibrant shopping streets. Experience bustling shopping malls. Unwind at stunning beaches. From dawn to dusk, Star City Hotels T Nagar brings the best of the city to you. Hi, hello, vanakkam and welcome to Vasantan Co வழங்கும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை பிரபலங்களுடன் ஒரு நேர்காணல். என்னது இது மாலினி, பிரபலங்களுடன் நேர்காணல் எத்தனை தான் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கும் புரியுது. ஆனால் இது வித்தியாசமான ஒரு நேர்காணல். பிரபலங்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது என்ன பிரமிப்பாக இருக்குது, சில நேரங்களில் பொறாமை கூட வருது. என்ன இவ்வளோ வசதியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, ஊராக சுற்றுறாங்க, விதவிதமாக உடுத்துறாங்க, எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க, இப்படிலாம் பார்த்து நம்ம பிரமிக்கிறோம். ஆனால் இந்த பிரபலங்களுக்கு கூட சவால்கள் இருக்குது. அந்த சவால்களை அவங்க எப்படி சமாளித்து அவங்க வாழ்க்கையை நடத்துகிறாங்கன்றது தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட அடிநாதம். அதாவது how do you build resilience? How do you come out of difficulties? We all go through a dark phase. How do you come out of it? ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம சின்ன சின்ன யுக்திகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். எப்படி சவால்களை சமாளித்து எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை இன்னும் நல்ல மாதிரி நடத்தலான்றதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் உங்களுக்காக தயாரித்து கொடுக்குறோம். இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கை இன்னும் சிம்பிள் ஆகிட்டே இருக்குதுங்க. நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு, நிறைய கேஜெட்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். அந்த காலத்துலலாம் எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க அம்மியில் அரைச்சுன்னு சொல்லி. ஆனால் நம்ம வாழ்க்கை சுலபமாயிட்டே இருக்குது. சுலபமாயிட்டே இருக்கும் இந்த தருணத்தில் கூட நமக்கு மனதளவில் நிறைய சவால்கள் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் ரேட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸிங் எக்ஸ்போனென்ஷியலி அப்படின்னு சொல்லலாம். தமிழ்நாட்டோட சூசைட் ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ஆஃப் இந்தியாவில் 2வது இடத்துல இருக்குது. ஸோ இந்த மன அழுத்தத்தை சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது ஒரு தெளிவு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சின்ற நம்பிக்கையில் அச்சமில்லை அச்சமில்லை வசந்தன் கோ வழங்குகிறது. நீ அழகு, நீ அறிவு, நீ ஆணவம்,
நீதான் ஆரம்பம். ஞாபகம் வைத்துக்கொள், விதியை மாற்றும் மதி உன்னுள் உண்டு, புரிந்து கொள். விதிமுறைகளை விதியுடன் விட்டுச் செல், முடியாது என்று சொல்லை முடியும் என்று மாற்றிச் சொல். பெண் எனும் கர்வம் கொள்வதில் பிழை இல்லையே, தலை நிமிர்ந்து நடந்தால் உலகம் திரும்பி பார்க்கும் தவறில்லையே. தடம் பதிக்க பாதை தேடும் போது சொல்லும் மந்திரம், அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. ஹாய், இது வசந்தன் கோவோட அச்சமில்லை அச்சமில்லை. இன்னைக்கு நம்ம யாரை பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெரி பியூட்டிஃபுல் பர்சன், இன்சைட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம். யூ கெட் தட் வைப்ஸ் ஃப்ரம் ஹர் அண்ட் ஷீ இஸ் அ கிளாஸி லேடி அண்ட் அட் த சேம் டைம் அன் இன்டலெக்சுவல்னு சொல்லலாம். லெட்ஸ் வெல்கம் அபிராமி. வணக்கம் அபிராமி. Vanakkam. That was very sweet introduction. Thank you very much. Thank you. Thanks for joining us today. Absolutely. My pleasure. நான் உங்களை வந்து பார்த்துருக்கேன். அபிராமி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு விருமாண்டி ஃபேஸ், இப்போ வந்து தக் லைஃப். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ பிளே திஸ் கேரக்டர் ரோல்ஸ் which அது வந்து அந்த படத்துலேருந்து அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டா அந்த படமே ஏதோ மிஸ்ஸிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஈவன் இன் தக் லைஃப், ரைட்? அதை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. பிகாஸ் நீங்கள் ஜாம்பவான்களோட நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, பட் யூ ஏபிள் டு ஹோல்ட் யுவர் ஃபோர்ட். ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? I don't know. இந்த கேள்விக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. I guess எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேலை இது. ஸோ ஐ புட் இன் தி எஃபர்ட். அதை நல்லா கற்றுக்கணும், ஒழுங்காக பண்ணணும், இன்னொருத்தர் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் நல்லா மெனக்கிடுவேன். வாட் எவர் ஐ டூ, ஐ டோன்ட் ஹாவ் ஆஸ் எனி திங். ஸோ ரொம்ப பிடிச்ச வேலையாக இருக்கும்போது அது இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறதுனால அந்த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் அந்த என்ஜாய்மெண்ட் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியுது, அவ்வளோதான். பட் அது ஒரு சாதாரணமான கேரக்டர் கிடையாது. இட்ஸ் அன் இன்டென்ஸ் கேரக்டர். நீங்கள் வந்து ஒய்ஃபாகவும் நடிக்கிறீங்க, அதே நேரத்தில் வந்து உங்களோட கணவருக்கு இன்னொரு உறவு இருக்குன்றதும் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அதே நேரத்தில் யூ கோ இன் டு தி ஸ்பேஸ் ஆஃப் யுவர் மென்டல் அலர்ட்னஸ் போகுது. ஸோ isn't it a challenging character? Yes, it is. Especially ஜீவா வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது. பிகாஸ் எனக்கு ஜீவாவோட யூஸ்வலி ஐ ட்ரை டு ரிலேட் டு அந்த கேரக்டரோட சென்சிபிலிட்டிஸ் ஆன் சம் லெவல் அண்ட் அவங்க ட்ரூத் என்னோட ட்ரூத்தாக நான் மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். But with Jiva, I wasn't there at all. Like, I would never put up with what Jiva put up with. So, that's a challenging. So, to bring that authenticity to the character while on a fundamental level, not agreeing with her was challenging. And also, Mani sir வந்து நிறைய homework கொடுப்பாரு. Especially that episode where she's lost her memory. So, next schedule நம்ம இதுதான் பண்ண போறோம். So, do whatever you need to prep. ஏன்னா அது ஒரு சீனா இருந்தாலுமே அந்த சீனில் அது ஃபுல் இது கம்யூனிகேட் ஆகணும். நிஜமாலும் அது அவங்களுக்கு மெமரி இல்லைங்கிறது கம்யூனிகேட் ஆகணுங்கிறது. ஸோ ஐ ஆக்சுவலி புட் இன் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க். ஐ வாட்ச்ட் செவரல் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிமென்ஷியா, அல்சைமர்ஸ், அதெல்லாம் பார்த்தேன். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஈவன் வென்ட் டு அ கிளினிக் where they do therapy for patients that have dementia. A friend of mine is a therapist, so I took her advice on a lot of these things. So I did put in a lot of work. And I have tried to interpret it in a certain way, like, avanga vanda avlo eye contact vechukka matanga. So they fleetingly look at you and then immediately as the mind wanders, their eyes also wander. And the madri chinna vishayangal ella I've tried to incorporate into the character. So it was hard. It was challenging, but it was awesome. It was a lot of fun. Yeah. As I said, you held your fort, so it was amazing. So thanks for coming on Thug Life and doing that role. I can't imagine வேற யார் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படிலாம் யோசிச்சு பார்த்தேன். I couldn't put another face to it. Thank you. I think அவ்வளோ impactful இருந்துச்சு உங்களோட performance. Thank you very much. I really appreciate that. Now coming இப்போ நீங்கள் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து பார்த்து இப்போ Thug Life வரைக்கும் வந்தாச்சு. Now let's do a little bit of time travel. சரிங்களா? அந்த சின்ன வயசு திவ்யா இப்போ இருக்கிற அபிராமியை பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பாங்க? I'm hoping she'll be proud. I'm hoping she'll be happy that I have not messed her up too much. That I've made her stronger,
that have made her more willful, that have made her more of a wilder spirit, more of an adventurous spirit, and somebody that can sleep peacefully at night. நைஸ், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க. திவ்யான்னு சொன்னதே உங்களுக்கும் எனக்கும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ரசிகர்கள் சில பேர் யோசிப்பாங்க என்னன்னு. ஸோ உங்களோட இயற்பெயர் வந்து உங்களுக்கு பிறந்தப்போ உங்களுக்கு கொடுத்த அப்பா அம்மா கொடுத்த பேர் வந்து திவ்யா. கரெக்ட். ஆமாம். ஸோ வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி கூப்பிடுவாங்க உங்களை? திவ்யா நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க, திவ்ஸ்ன்னு கூப்பிடுவாங்க, திவி கூப்பிடுவாங்க. லைக் சில பேர் அந்த டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் திவ்யா வரும். ஓகே. ஸோ திவ்யா வந்து முதல்ல சினிமாவுக்கு வரும்போது வாட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட்? த லைட்ஸ், த கேமரா, த கேயாஸ். அந்த முதல்ல அந்த நீங்கள் அடியெடுத்து வச்ச போது என்ன உங்கள் மனசில் இருந்துச்சு? இது பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது? None of that, incidentally. I was a child artist. ஒரு 10-11 வயசு குழந்தை. அந்த செட்டில் வேற ஒரு 3-4 அதே வயசு குழந்தைகள் இருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து கட்டம் போட்டு ஆடுவோம், இந்த மார்பிள்ஸ் வச்சு ஆடிட்டு இருப்போம், அதெல்லாம் ஆடிட்டு இருப்போம். நடுவில் ஷார்ட் கூப்பிடுவாங்க, கடுப்பா போவோம். ஐயோ இந்த கேமை விட்டுட்டு போடுமேன்னு கடுப்பா நாங்கள் ஷார்ட்ல போய் நின்று என்ன சொல்லிட்டு தராங்களோ அதை பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆட போயிடுவோம். So my first memory of cinema, maybe that was like the most pleasant introduction to the film industry. அதனால எனக்கு பயமும் இருக்குல்ல, ஒரு விரக்தியும் இருக்குல்ல, எதுவுமே இருக்குல்ல. எனக்கு இட் வாஸ் a very positive, like another place, playgroundங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் தான் இருந்தது. And what a playground it has been. I know, right? I know, right? Yeah. But உங்களோட முதல் சீன் என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. It was a sequence in a Malayalam film called Kathapurusan. அதுல வந்து ஒரு வீட்டில் வேலை செய்யற அம்மாவோட 3 பசங்க, நாங்க 3 பொண்கள் இருக்காங்க. ஏதோ ஒரு காரணத்தை கொண்டு அந்த அம்மாவை அந்த வீட்டுல இருந்து துரத்திடுறாங்க. இனிமே வேலை வேண்டாம், நீங்க கிளம்புங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த குடும்பத்தோட நாங்க போகும்போது அந்த வீட்டுல இருக்கிற அம்மா கிட்டயும் பாட்டி கிட்ட எல்லாம் சரி போயிட்டு வரோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பிட்டுட்டு கிளம்புறது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டா இருந்தது. That was my first shot I remember. Yeah, but oxymoronல கும்பிட்டுட்டு கிளம்புறது அதுதான் காலேஜ் entrance. Yeah. Amazing. The next segment வரும். அது வந்து silences and struggles. உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் பிரமிப்பாக இருக்குது. எல்லாருமே oh my god, I'm awestruck by looking at you and I'm like, இவ்வளோ நல்ல வாழ்க்கை உங்களுக்கெல்லாம், எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை. You have privileges, you have நல்லா ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, you have people who work for you, take care of you and all of that. அது எல்லாமே நம்ம வந்து சொல்கிறோம், பிரமிக்கிறோம், பொறாம கூட பட செய்கிறோம். கண்டிப்பாக. ஸோ ஆனால் உங்களுக்கும் வந்து சில சவால்கள் இருந்திருக்கலாம் வாழ்க்கையில். Looking back, was there a time where something you felt was not falling in place or where everything was just falling off? Many times. அது நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு. அது ஒரு மைக்ரோ லெவல்லையும் நடக்கும், மேக்ரோ லெவல்லையும் நடக்கும். மைக்ரோ லெவல்லனா மேபி நம்ம பிளான் பண்ண எதுவுமே டைமுக்கு நடக்காது, இல்லை நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி யாராவது ஏதாவது தகவல் தரேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அது வராது, இல்லை எங்கேயாவது காசு வரணும்னு அது வராது, இல்லை திடீர்னு நம்மளுக்கு உடம்பு சரியா இருக்காது. ஸோ மைக்ரோ லெவலில் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸர்ஸ், அது வந்து எல்லாருக்கும் நடக்கிற மாதிரி I have also experienced. Macro level stressors are also there. When you go through mental health issues, other macro level stressor. When you lose somebody, unga vaalkaiyila உங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டமான ஒருத்தங்களோட passing away, that's a macro level stressor. Health issues, like major debilitating health issues, other macro level. So yeah, I have been through the whole gamut. Like I'm a normal human being. Okay. But I do acknowledge that நீங்க சொன்ன அந்த privileges வந்து நிறைய இருக்கு. So my level of operating is in a different level, but on the level there are stressors, and at that moment you don't consider yourself Abhirami. You're just a woman or a girl going through those moments of life. Yeah. Do you remember the last time you cried or you broke down? Yeah, I do. It's been a while. I had to think about it for a bit, and I guess luckily so. I think the last time I really broke down was when a really close friend of mine passed away from cancer. She, beautiful soul, the same age, maybe a year younger to me, unbelievably kind, one of the best human beings that I ever met. She got her diagnosis a couple of months before she was getting married. Oh, wow.
And it was the hugest blow, and they knew that they were never going to be able to conceive. So the husband, right before marriage, they got that news, and they decided to fight it together. And இது எங்க வரைக்கும் போறது பார்க்கலாம், because they discovered at a pretty late stage. But the way they sort of loved each other through those few years that they spent together, or 5-6 years தான் கூட இருந்தாங்க, that is unbelievably beautiful. And when she finally said bye, she said bye on her own terms. She decided when she wanted to stop treatment, அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு, then she passed away with dignity. Yeah, that's very important. Yeah. But how did it affect you? It affected me because it changes your perspective on life, where you reorganize your priorities. நம்ம எதை சேஸ் பண்ணி ஓடுறோங்கிறது அது வந்து ஒரு வேக்கப் கால் மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஹெல்த் இல்லைன்னா, அது மென்டல் ஹெல்த் ஆகட்டும், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஆகட்டும், அது இல்லைன்னா the rest of it sort of fades away in comparison. இன்னைக்கு கூட I was talking to my husband and he was saying எனக்கு வந்து இது சுளுக்கு பிடிச்சிருக்கு. And I come away from home knowing that he is there as a primary parent for my daughter. And when I know that he is also in pain, half my mind, or 80% of my mind, is there. So health, it's just as simple thing as a suluku pidikaradu, it really bothers you, and it completely changes the rhythm of your life. So my friend's passing sort of said, the rest of the thing is just fleeting, it's frivolous, it doesn't really matter. My time with you, my conversation with you, even if it's for 10 minutes, it has to have meaning, it has to be worth it. So on the other, it sort of changed perspective, and I miss her every day. So what do you do when there are moments when you feel low or down? What do you do? I don't just tackle those moments. I make sure that I do balancing almost every day. Balancing the enna solrena, or meditation, or some sort of an introspection, or some sort of a quiet time, or to sort of live in the present, live in the now. And என்ன ஒரு எமோஷனாக இருந்தாலும், அது ஒரு பயமாகட்டும், ஒரு ஹாப்பினஸ் ஆகட்டும், ஒரு சங்கடமாகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து ரொம்பவே not to experience it in a superlative. Right. To sort of experience it in a moderate. Okay. I've sort of trained myself to that. So ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷன்லேயும் I'm able to sort of step away, take a breath and think and have the clarity of thought. And that takes a lot of practice. A lot of practice. Yeah. அது வந்து living in the now. Exactly. அந்த ஒரு மொமெண்ட் மட்டும் நம்ம டார்கெட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணா அது வராது. அது வந்து நம்ம எப்படி டெய்லி சாப்பிட்றோமோ, எப்படி டெய்லி குளிக்கிறோமோ, டெய்லி எப்படி இது ஒரு விஷயம் பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி நம்ம மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே, டெய்லி ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த டூல்ஸ் நம்ம கையில் ஈஸிலி அக்சசிபிளாக இருக்கும். So I focus a lot on that. So it is not just in my low moments, even in my high moments. I don't get like my husband and I talk about this all the time. He is more excited. படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரிவ்யூஸ் பார்க்கறது, அது பார்க்கறது, இது பார்க்கறது எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு பேசிட்டே இருப்பாரு. By day 3 I'm like, okay, அவ்வளோதான். And like, are you done? They're still talking about you. I'm like, it's done. நான் பண்ண வேண்டியது பண்ணியாச்சு, நான் ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணியாச்சு, அது பண்ணியாச்சு, இது பண்ணியாச்சு. Now what can I do? I have another thing to focus on. So may it be happiness, may it be sadness, may it be எதுவாக இருந்தாலும், I give it அதோட ஒரு டைம் and then I move away. That's really amazing. அது வந்து easier said than done. இதை நீங்கள் சொல்லும் போது நான் யோசிக்கிறேன், இதெல்லாம் வந்து சாத்தியப்படுமா ஒருத்தவங்களுக்கு? ஏன்னா as you said, a lot of time needs to be put into practice. What's your morning routine like? Right after I wake up, I spend a few minutes, maybe 5 minutes, 10 minutes, konjam just doing breath work, just focusing on my breath, sort of clearing my mind of thoughts. Or sort of self-hypnosis, or guided meditation madri, I do that. Or I use an app. There are many apps that are in the market. So I do that. And then I do whatever routine things that I need to do. I'm immediately looking at the baby monitor, in the chacha and those things are on my mind. And I get in some sort of a workout at some point. First half of the day, adha pannida try பண்ணுவேன். Planning the day. It's a very normal day when I'm at home. என்னோட மேனேஜருக்கு எனக்கு அது சண்டை வரும். ஏன்னா கூப்பிட்டா கிடைக்காது. ஏன்னா நான் ஃபோனை வந்து எங்கேயோ வச்சுவேன். வீட்டில் இருக்கும்போது I'm fully present at home and my 3-year-old is very impressionable. So if she sees amma on the phone all the time, அவளுக்கும் ஃபோன் நோண்டணும்னு தோணும். So my phone's always away or on silent.
ஆல்சோ இந்த 10 PM to 6 AM D&Dல போயிடும். யாரும் என்ன கூப்பிடுறதா இருந்தா 10 மணிக்கு முன்னாடி கூப்பிடுங்க, இல்ல 6 மணிக்கு அப்புறம் கூப்பிடுங்க. ஸோ இட்ஸ் a very normal like what இன்னைக்கு என்ன சமைக்கணும், எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சா, குழந்தைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு பேக் பண்ணியாச்சா, இல்லை நான் யார் எந்தெந்த மீட்டிங்ஸ்க்கு நான் போகணும், இல்லை யார் திருப்பி கூப்பிடணும். வெரி நார்மல் sort of a planning kind of a thing. Yeah. ஒரு செலிபிரிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது you are expected, society expects you to just put up this brave front. நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சன், நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நம்மளால சமாளிக்க முடியும், அந்த ஒரு ஃப்ரண்ட்டை தான் நம்ம வந்து காட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. What's your take on that? I don't quite agree with that. Acting is a profession. Acting வந்து அந்த ஆக்ஷனுக்கும் கட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த moments and அதுக்கான homework பண்ணுறதோ whatever dubbing பண்ணுறதோ promotions, that is a part of my life. If I were maybe a painter, அது எப்படி ஒரு part of my life இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் this is a part of my life. The rest of it, a big percentage of that is a very private part of my life, which is very personal. என்னோட குடும்பம், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, என்னோட வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு personal aspect of my life. And then there is also a very public obligation that I have. அது I'm very aware of that. ஆனால் அந்த பப்ளிக் ஆப்ளிகேஷன் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, தட் இஸ் இப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு டயலாக் அதில் பார்க்குறேன், ஆர் இன் மை இன்டராக்ஷன் வித் மை ஆடியன்ஸ் த்ரூ சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ், என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் வழியாவோ ஃபேஸ்புக் வழியாவோ நான் ஆடியன்ஸ் கிட்ட தட் இஸ் மை பப்ளிக் ஆப்ளிகேஷன். அதில் ஐ வுட் much rather be as honest as I can rather than put up a brave front, because I understand that I have a privilege, I have a platform. ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து கேட்கறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்கங்கிறதுனால நான் சொல்கிறது வந்து I need to be as honest and as true as I can possibly be, so that என்னோட லைஃப் லேர்னிங்ஸோ லைஃப் லெசன்ஸோ ஸ்ட்ரகிள்ஸோ எதுலேருந்தாவது நான் கற்றுக்கிட்டது I'm able to share it to another person. Because I have that privilege and I'm very aware and very humbled by that privilege. So நீங்க சொன்ன அந்த put up a frontங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா, I would rather not do that. There is a public decorum இருக்கு. There is you have to be sort of tactful about it without destroying the சபை நாகரிகம்ங்கிற ஒன்று, அதை destroy பண்ணாம be as authentic as possible is the only way to be, is what I feel. Talking about being authentic, see, I have got 3 children, but every time you're a mother, it's a different experience altogether. Despite the fact that I've got 3 kids, right? Yeah. So, ஒவ்வொரு குழந்தையும் வித்தியாசமான ஒரு குழந்தையா இருக்கும். And I think almost every mother goes through a phase of, am I a good enough mother? Oh God, yes. Tell me about your experience about being a parent. It has been the most enlightening experience. எனக்குள்ள இதெல்லாமே இருக்காங்கிற ஒரு like நான் இது பண்ணேனா என்னால் இது பண்ண முடியுதா, those kind of things, right from I only have been a parent for 3 years, so it's a very short experience. ஆனாலுமே அவ சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது, அவ நைட்ல தூங்கும்போது, எழுந்திருக்கும் போது என்ன பண்ணணுங்கிறதுலேருந்து to other struggles, like there's always pressure, like ஒரு 11-month milestone நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலா கேட்பாங்க, இல்லை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாலான்னு கேட்பாங்க. And then suddenly you're like, oh, என் குழந்தை பேசி இருக்கணுமோ, என் குழந்தை நடந்திருக்கணுமோ. Immediately I'm calling my best friend, hey, உன் குழந்தை எப்போ பேசிச்சு, உன் குழந்தை என்ன பண்ணிச்சு, to like I'm reminded constantly of how lucky I am to have other women friends in my life who have also gone through the same experience, because it takes a bloody village to raise kids. I know, right? இது தனியா பண்ண முடியாது. They don't come with instruction manuals. Yes. Every day is a new challenge. நம்ம ஒரு பனானா வேணும்னு கேட்பாங்க, பனானா கொடுப்போம். Now I know better. உரிக்கட்டுமா, உரிப்பேன். ஓகே. புட்டு கொடுக்கட்டுமா, கேட்டுட்டு தான். தயிர் வந்து பிளேட்ல போட்டோம்னா உனக்கு வாட்டர் தயிர் வேணுமா, கட்டி தயிர் வேணுமா, அது ரைஸை தொடலாமா தொடக்கூடாதா, இதெல்லாம் கேட்காம வச்சுட்டு வச்சுருக்கோம். தயிர் வரும், அது ஒரு ரைஸ் இதுல தொட்டிருக்கோம், அழ ஆரம்பிச்சிருவா. ஐயோ, everything breaks loose. I know every mother can relate to this. கேக் வாங்கி கொடுத்தேன், அவளுக்கு ஈஸியா சாப்பிட முடியுமேன்னு நான் கிள்ளி எடுத்து கொடுத்தா, எனக்கு அதை ஒட்டி கொடு. And that is her life disaster, life catastrophe. அது அவளுக்கு அவளை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நான் எப்படி ஒட்டுவேன். Right. So
those things too, you're always concerned for their safety. Ava schoolukku pogumbodhu yaravadu is somebody looking at her wrong? Is she being safe in the neighborhood? Avalukku solla theriyuda? Good touch, bad touch solli kudukkறது. Have you embarked on that? Very good touch, bad touch? Slowly. She's only 3, so konja puriyudu, but she's body autonomy avalukku ipoye theriyum. She knows that ava enna decide பண்றாளோ, நான் இத தான் போட்டுப்பேன்னு சொன்னா இத தான் போட்டுக்கணும். There was a very interesting thing that happened last Halloween-க்கு. நான் வந்து ஆசையா யூஎஸ்ல இருந்து ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பூனைக்குட்டி இது வாங்கிட்டு வந்தேன், காஸ்டியூம் வாங்கிட்டு வந்தேன். அண்ட் ஒரு 1/2 மணி நேரமா நாங்க வந்து சண்டை போட்டோம், நானும் என் பொண்ணும். நான் அவளை அதை போட வைக்கிறதுக்கு. உங்க 3-year-old 3-year-old. Yes. It's very very good. என்ன கான்வர்சேஷன், அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து கேட்டா ஜாலியா இருக்கும். I'm like bribing her, threatening her, கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது. Maybe 31st minute எனக்கு புரிஞ்சுது, the reason I'm asking her to put this is so that I can have that experience of Halloween, of seeing her in that costume. அது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். அவளுக்கு என்ன, அவளுக்கு வந்து அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீடா ஏறி இறங்கி எல்லாருக்கிட்டையும் ஹாய் பாய் சொல்கிறது, or she's holding a pumpkin basket and getting a piece of candy. That is what is important to her. It is not the costume. Yeah. The moment that switch flipped in my head, I was like, okay, costume venda. I've spent $100 on it. Doesn't matter. Yeah. She wore a pair of jeans. She wore a t-shirt. அவளுக்கு 2 another freckles-um ஒரு மீசையும் வரைச்சு விட்டு அவளை புண்ணுக்குட்டி ஆக்கி நான் அமுச்சு விட்டுட்டேன். She doesn't care about it. She had an amazing time. And I had an amazing time. Right. So those kind of things, அவங்களோட உலகம் வேற மாதிரி ஒரு உலகம், வேற மாதிரி உலகம். இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள்லாம் கிடையாது. And நம்ம எதிர்பார்ப்புகளை அவங்க மேல திணிக்காம இருந்து allow them to discover life on their own terms, at their own pace. அந்த ஒரு discovery, that was a brilliant discovery in my life. I remember Abhirami, when I was a kid, நான் வந்து 100க்கு 95 எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன்னா எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, you were expecting your mom to be happy, and she like 5 மார்க் எங்க போச்சு. ஸோ என் பசங்க வீட்டுக்கு வரும்போது நான் கேட்பேன், என்ன மார்க்ஸாக இருந்தாலும் இஸ் திஸ் தி பெஸ்ட் யூ கேன் டூ அப்படின்னு கேட்பேன். நோ மம்மி, I was a little carelessனா, you have to study harder, right? You have to pay more attention, check your work அப்படின்னு. No, this is the best I could do, no, that's it. So I don't put that pressure. But do you think அந்த காலத்தில் பிள்ளைங்களை இன்னும் ஈஸியாக வளர்த்த மாதிரி இருக்குது? இந்த காலத்தில் we want our children to be happy, அதனால நம்மளே வருத்திக்கிறோமா? Are we getting lost? I think we are. And also I think we're sort of a sandwiched generation. In our number generation, the people that are in their 30s and 40s right now, the technological advancement, the psychological advancement, idellame romba nadandirukku. So we are almost too aware of things now. அது வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸோட ஜெனரேஷன்ல இல்லை, நம்மளுக்கு இருக்கு. So we have to manage their expectations, who are still அவங்க அந்த காலத்தில் இருக்காங்க, and நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டாங்க. So I think we're playing catch up on both ends. So அதனால இது இன்னும் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். And also முன்னாடி சொன்ன மாதிரி we've become too nuclear also. So நம்மளுக்கு அந்த ஒரு காலனிக்குள்ள ஒரு 10 பசங்க இருப்பாங்க ஒரே ஏஜ் குரூப்ல. கரெக்ட். அவங்க பாட்டு வளர்ந்துக்குவாங்க. They learn things from each other. The mothers and the fathers are all friends. ஒரு கம்யூனலா வந்து அவங்க வளர்ந்து வருவாங்க. இப்போ that is also not there. ஆமா. You have to go reference some books, so you have to go see somebody's podcast, or you have to see something else to understand how to solve a problem, literally. And the life of the குழந்தையோட லைஃப்ல அது பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் அது. I think we are taking things a little too seriously, and there's advice coming from left, right, and center. And very contradicting advice. So to sort of take a step back and say that, we've been raising children for a while, and I think that's where நம்ம childhood என்னென்ன experiences இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுலேருந்து எது நம்மளுக்கு குழந்தைக்கு கொடுக்கணும், எது கொடுக்க வேண்டாங்கிற ஒரு பகுத்தறிவுங்கிற ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ணாலே போதும். We are going to mess our kids up. There is no doubt about it. They are going to hate us as teenagers. As teenagers, you're going to be their enemy. My daughter is going to have fights with me. I know that for sure. But am I doing the foundations right? That's all that I care about. Am I raising her to be a kind human being? Am I raising her to be a confident woman? Am I raising her with the awareness that her no means no?
வேற அவ என்ன பண்றா, அவ பைலட் ஆகுறாளா, அவ டான்சர் ஆகுறாளா, அதெல்லாம் அவளோட இஷ்டம். That is all up to her. Whether she wants to do, studies in the traditional way, college பண்ணி அது பண்ண இல்ல, does she want to travel the world and she wants to figure out her own adventures, அதெல்லாம் அவளோட இஷ்டம். But am I giving her the right foundations? Am I giving her the right morals? Yeah, the values. That's all. The values. That's it. That's all that my husband and I care about. Yeah. Yes, but yeah, as you said, and the 2 years only, the terrible 2 in Arabic, and the phase will go on till 3 and all. So doesn't get easier? No, really? It's a lifelong responsibility. Why doesn't anybody tell you this before you have the kid? I know, right? I had my first one, I learned the lesson. I had my second one, and I thought, okay, that's fine. And then I went on to come slap me. Yeah. First thing, even when I was going through my darkest phases in life, I remember my therapist gave me a wonderful imagery. She asked me to think of my anxiety as an individual. So, உங்க இன்னர் சர்க்கிள்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? நாங்க கிண்டர்கார்டன்ல இருந்து சேர்ந்து படிச்சா, அவங்க இப்போ ஆஸ்திரேலியால இருக்கா. Saindhavi is a very close friend of mine. We've only known each other for 2 years, but I feel like she's a sister to me. Singer Saindhavi? Singer. Amazing human being. Yeah, she is. Incidentally, most of them are women. பெண்ணுக்குள்ள ஃபைட்டர் இருக்காங்க. அது எந்த கட்டத்துல வெளியில வருங்கிறத சொல்ல முடியாது. Prioritize yourself. When a woman decides to do something and she gets into that Rudra form, don't mess with her. Yes. Don't mess with her. You'll burn. Just like நம்ம ஜுரம் வரும்போது நம்ம டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அதை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு கேட்குற மாதிரியோ இல்ல நார்மல் as a fever is as normal as a mental health issue. I figured out there was something not right. So will you be able to hypnotize me? If you want to, yes. Oh, if you're wow. willing, yes, we can do it. Okay, Yeah. we're going to meet after this. Yes. நீ யாரு சித்தப்பா வெளியில போ, நீ யாரு பெரியப்பா வெளியில போ, நீ யாரு நண்பன் நீ இருக்கலாம். Friends and family that you choose for yourself. You cannot choose your family. So நண்பர்களாக இருந்தவங்க நீங்க எப்படி வந்து கணவன் மனைவியா மாறுங்க? We need another episode for that.